different schools and access education. They said they were going to rescue Uganda from the dangers, the dungeons of the bad leadership by then. And that is the journey we are going to be celebrating today here in Luweero district as Yoweri Kaguta Museveni, the NRM chairperson, also the flag bearer, returns here at Bukalasa Agricultural College in Luweero district to campaign or to kick off his campaigns for the manifesto or for the campaign trail of the 2026-2031 term of office. We are here as we wait for the President of the Republic of Uganda, who is also the NRM presidential flag bearer in this coming in this coming fourth elections, where he is seeking for another mandate from Ugandans as he starts off the journey of traversing the entire country, Uganda. President Museveni has decided after that rich history and an attachment which Luweero has in the NRM history to begin off the campaign trail from Luweero. And this is the event which will be coming live on the TVs and the screens of UBC. But of course, other sister agencies will be carrying the same feed. And this is what we are going to be speaking the entire day. We are going to speak yellow and we are going to speak politics. Of course, different candidates are traversing different parts of the country to try and convince Ugandans to give them votes in line with what the agenda they have lined up. Of course, yesterday the president managed to unveil the manifesto, and of course after that, this is the journey which has dropped us here at Bukalasa Agricultural College in Luweero district as the President of the Republic of Uganda, also the party flag bearer and party chairman of NRM party, kicks off the 2026-2031 campaign trail from Luweero. And joining me here is the Minister of State for Kampala, Kabuye Chofatogabye, the son of the soil, the son of the struggle, the minister, and also a foot soldier of the NRM party. He will be giving us the details of what exactly this campaign trail means. Honorable Minister, if you can step here. Well, I've already told the viewers that this is the maiden campaign rally for His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. Why Luweero? Why Bukalasa? The question is why Luweero? It's because Luweero, first of all, is the mother, the father, the grandfather, the parent, the uncle, the auntie, the cousin, brother, everything. The big brother of NRM. So Luweero, being that we are the epicenter of NRM, and we are the people who brought NRM to where it is. So we've been nurtured our child for 40 years. It was really prudent for somebody to come and say, let me go back home and I pay homage. Actually, it is just coming home, the Baganda say, and you get the Spirit's blessing. That is it, why Luweero. But most importantly is that always in the last about five elections, he has been coming this side and is blessed, and then he starts going our way. When you look at this region, let's draw back the line of 5 years under NRM government. I mean, this ending term of office. What is on ground so far? Where today as the president comes here, he can start on that. You are talking of 74 billion Uganda shillings in the region, and 74 primary schools in the region. You are talking of 2 hospitals in the region. You are talking of 140 kilometers of Tamaka Road in the region. You are talking of industrial park in the region, actually 3 industrial parks in the region, Luweero, Nakasongola, and then Namunkekera. You are talking of 347 jobs to the youth who are working within our industries in the region. We have about 20 to 550 industries secretary, and then 1 industrial park, Namunkekera, another Nakasongola industries. You're talking of the securities, that one is not spoken about. Then you are talking of 2 million liters of milk per month in the region. And if you multiply it by 1,000, now you can tell 2 billion entering every month in the region. Cut us off 7. What else should I tell you? Coffee, maize, name it. At least you are talking of socio-economic transformation which has come, especially these last 5 years, where actually the 5 years also somehow has been making work. I mean, it became an awakening kind of to us, because up to 21 we are sleeping. So from 21, when we got a shock, that's how we woke up and said, no, let's mobilize our people. Actually, that is the question I was going to pose next. That, Honorable Minister, when you go around these communities of Greater Luweero, some people are still sleeping.
And of course, some still think the war is still happening. What is not being done right to ensure that these people wake up? That was leadership challenges. That was leadership challenges because we are supposed to mobilize our communities to come and participate. But what we did, we started mobilizing ourselves and we forgot the community. So none of us, by then, none of them were promoting interests of the people. So they were promoting interests of the area but forgetting the people themselves on the grassroots. So that has been the change. That's why some people remained in slumberland. Some of them even got annoyed, but at least they somehow sent a signal. They somehow fired a signal break, and then we realized, one, we lost the whole of Luweero district. Then we lost like two constituencies in my district, Nakaseke. So somehow we woke up. But now we're on the right track. We've now mobilized the youth. We've brought them back. Today, you saw me, I walked with 10,000 youth because I said, you guys, if you're talking about mobilization, I'm going to show you. 10,000 youth, we walked 7 kilometers, said we have to go and demonstrate the fact that, yes, the youth have come back. And also we said that the elders are coming back. So 2026, we are just waiting the date. It may not be the same. Honourable Minister, as the President comes, or the flag bearer, the candidate of NRA, these people are fronting through you leaders to the President? Of course, most of the things were just even systematic and historical. People were talking of some of them still have some bit of war debt which have not been cleared. You know, they first cleared in phases. They cleared the elderly, we thought it has gone. Then they cleared with the children. We thought they had paid. Now the grandchildren also saying, my father, my grandfather. So it has been. But the most important issue has been land question. There's a lot of kind of land wrangles, some bit of evictions, which is being done by the grandchildren, affecting and distorting the settlement in the area. That is a very big issue which they are saying, please, let's fight on this. The rest are just normal. Now there is these two major roads. The road from Butalangu to Ngoma to Masindi is a key road. Then the road from Kasau going all the way to Kabimbiri, cross over to Bamunanika, then in Wobblens, then from Wobblens to Nakasa to Kapeka. That one is still a very headache. People are still speaking about it. Then the road from Zirowe, Chichus, Bamugolede, up to Wampanga in Nakasongola. So those major arteries are still a problem and they are asking for it. But the rest are just normal things. The rest now, at least we've seen change where people are no longer advocating for personal. Now they are asking for macro collectiveness. Of course, also there is somehow are still saying we are missing on education somehow. I think they needed a universal allowance, but we are saying, no, let's work with these colleges of ours, because in Nakaseka again, we have the biggest technical institutes. There are only 3 in the country. So you find that so many things have come. But the major things are now on infrastructure, and then a few dissentments which are still coming up. The rest were just mobilizational issues. But then where does the talk of we have been left behind, we were the make of NRM come from? No, that is now, those are just psychophants. Those are well-wishers. It's no longer there. Yes, by then they were saying, now I came. Somehow I changed so many people saying, oh, our own is now the minister. So I always ask, what do you want from Museveni? Now I'm your minister. I'm your own. But those were just psychophants speaking. I think they wanted, they were instilling and planting a seed of enmity into our people, which has somehow God has helped and we've demystified that. Lastly, Honourable Minister, as the President comes, in terms of strength on ground, what can you give? What can we expect from this region in the coming election? One thing I want to assure Ugandans that the region is coming back to NRM. We are recovering the region. Secondly, the percentage has to change also, because so many, those who had gone are now back with us. So expect about 85%.
reminding me here, and the head says that you know, asking for me, Honorable Chofato Gabye is a foot soldier from Kampala, capital city, as a minister, and the one dealing with all those mess in the city. Of course, he says NUP has fronted a team which they want to line up to compete with you. What can you weigh on the team NUP has lined up for different positions, mainly at members of parliament? Compete with me here or in the Kampala? Competing with me here, actually, I'm one man actually, it is a one man's race. I'm only one in the race, that is it. Then there are some other people here in Nakase, Luweero. I'm going to come back and work with some my friends here. I'm going to work with our people here so that we can upload those ones in Luweero, and they know that. Then also in Nakaseke, we are trying to work on something so that we can find a way. Because, but you know, the challenge now, the people they have lined up are my friends. Ruta Maguzi are my good friends. You know, when we come back in Nakaseke, I always tell them, let's fight for the good of Nakaseke, other than your parties. Your parties no longer work here. Because at the end of the day, we want to promote agriculture, and Ruta Maguzi is doing that. So we by the way, it's like a one-man's race. Also in Kampala, well, Kampala, I agree, we don't have candidates. We don't have... You are senior. No, Kampala, like as Kampala, at least in 1 or 2, 3 constituencies, we can recover Central, we shall recover Nakawa West, we shall recover that one. We are here on Lord Mayor. Also, Lubaga South can be recovered. Lord Mayor, we still have issues, But one thing I'm now sure of, my senior Mr. Ajati Mr. Kabanda is also working around. Of course, I help her a bit. Sometimes I help her, then I tell her, let me go so and work on my side. The percentage is going to change. We are looking for only 50% in Kampala, which can now become, it makes a statement. Because 50% in Kampala is better than the whole of northern region. So we are coming. Honourable Minister, I saw around the minister in charge of Luweero Triangle and Rwenzori. If you can help me locating her, that will be well and good. That has been the State Minister for Kampala Metropolitan Affairs, Honourable Chofato Gabye. Of course, he is a son from this region of Greater Luweero. He is a foot soldier, as he normally refers to himself. Then we just have to give him time to at least expound on a few things here. He has been on the ground in terms of preparations for this event, and we are all here waiting for the arrival of the President. As soon as the President arrives here, of course, the official program will be having a few speeches from the local leaders, who includes LOC1, NRM structures, but of course I have seen here senior party leaders who are led by the first National Vice Chairperson NRM, Alhaji Moses Chigongo. Present is also the Speaker of Parliament, a new entrant into the Central Executive Committee of NRM, that is Right Honourable Aneta Among. Of course, we have seen also the former Speaker of Parliament, also former second National Vice Chairperson NRM, a position which now currently Honourable Anita Among is currently holding. That is none other than Mama Busoga, Rebecca Alitwara Kadaga. There are a section of ministers, including Jacob Oboth, Minister for Defence. I've seen there in the VIP center, there's already ministers, including Judith Nabakoba, that is the Lands Minister. I've seen Minister Alice Kaboyo, State for Luweero Triangle, and Rwenzori. There are ministers like Chofato Gabye, whom we have talked to a few minutes ago. Then there are ministers including, I've seen Diana Mutasingwa. I don't know if I can people around. Then the former Vice President of the Republic of Uganda, Edward Kiwanuka Sekandi, is among those who have already taken up their seats here as we wait for the arrival of the President. I'm being joined by some colleague here, and there's a member of the NRM party who is going to speak to us in line of what has brought us today here. It is the campaign trail, and the first of its kind, one, which is commencing the presidential trail of Yoweri Kaguta Museveni. We are waiting for the President, but we know what has brought all these people around here is to witness the maiden campaign rally of President Yoweri Kaguta Museveni. Let's speak to the fact that Museveni, 39 or 40 years ago, started the liberation struggle from here. What has been the take-home for this region? What has been the take-home for this region under the leadership of NRM? Members who are watching, this is Canon Professor Werbahebwa, the NRM flag bearer, Member of Parliament in Nakaseke North.
We are very excited today that we are hosting the President and our NRM flag bearer. For the last years that the President has been in power, I think there is a lot that we can be able to talk about. And as we talk today, yesterday we launched the manifesto, so there is a lot that has been done in terms of road sector since 1986 to date. And in the electricity, in terms of generation of electricity, right now we are going into wind energy, into solar energy. When you look at education, there is a lot that has been done. When you look at agriculture, a lot has been done. So we are having a lot of hope that since Museveni is still energetic, we still have a lot that we have to do now with all the flag bearers that have been in different constituencies. Talk of the manifesto. I will pick a few highlights from the yesterday manifesto, where the President was emphasizing the need to redirect the young population because they hold the future of Uganda. How do you think, as an aspiring member of Parliament, where are we going wrong as a country as far as nurturing the young generation? The young generation, I think we need to nurture them into productivity and creativity. Especially now that we have redirected our curriculum in education system, our young generation must be creative so that we use what we have in terms of our nature, in terms of our environment, in terms of what is available, in terms of the raw hanging fruits, so that we can be able to add value, we can be able to develop our talents, create jobs instead of being job seekers. So the young generation has a lot to do. So our curriculum right now from primary, is teaching our people to be doers. And I think the emphasis on science education and our direction that the government has been giving, we expect that we are going to train people who are going to be more creative and then become important as far as our economic growth is concerned. So the emphasis on the service sector and ICT, I think, is going to help the youth and the young generation to be able to tap into these sectors to be more productive as far as our country is concerned. Lastly, if I was the chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama, and I nominated you today, what message will you be moving around your area, telling your voters, be it in opposition or government, as you try to convince them to vote for you? I would simply tell Ugandans to get people who are going to give them services. Leadership is not about titles. Leadership is not about power. Leadership is about being a servant to the population. So the people should elect those leaders whom they see that they have the technical capacity to serve their populations. Don't vote because they are your friends. Don't vote because they are your relatives. Don't vote because they can joke around. No, vote for people who have got the technical capacity to solve your problems. The President made it very clear that a leader must be able to look for services either through lobbying or being able to bring services closer to the people. So as people are campaigning, try to understand their programs very well. Now for all the NRM flag bearers, we have got a guiding manifesto which is going to be our Bible. I will not speak for other parties. So I would ask all the voters actually elect those people who are going to be linked to the real service provision, and that is NRM. Thank you. Well, for Justice Simon Byabakama, I have not taken over your responsibility, your roles of being the chairperson, but I was just trying to deal that around with Honorable. But of course, he has left it to the voters, and him as an individual says those will be the basis of his candidature, telling people what he is supposed to offer, telling people that indeed this is what they have to do in the right way so that they can at least greet and bring a change around their societies. Thank you, Honorable. You can take up your seat. Well, we continue with this broadcast, but of course nature is also demanding here as we wait for the arrival of the President, whom I have been told that in a few minutes from now, he will be joining us here at Bukalas Agricultural College in Luweero district as he comes to address his maiden campaign rally. Of course, as he gets off the feet
to go and traverse the whole country, Uganda. We expect the trail by tomorrow. Yoweri Kaguta Museveni, who is holding the NRM flag, will be in Rango sub-region to try and speak to the communities of Rango in as far as selling his ideas. Of course, the president is coming to tell them that indeed, for the past 39 years, the NRM government has held this country intact. There have been a lot of achievements in different regions. As you heard from the manifesto yesterday, education, there is health, there is infrastructure. And joining me here is the former Seke contestant who chose to step aside in the interest of the party. Is now telling us his new job. He will be introducing himself, and Honorable Sava is glad you have chosen to speak to us. First of all, I want to thank you, BC, for being the people's choice, for making sure that you are with the people. Luweero tuli wano okulaba nga you can see he's setting his own rules. He has changed the language, but it's okay. Luweero tuli wano Luweero kubanga abantu be Luweero banna balya nswa. So twagala abantu baffe bategeere kwaki tuli wano okulaba nga tutonchinga campaign zaffe eza Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwajjo twalonchinze manifesto yaffe. Ekisookera ddala twagala okutegeeza bannayuganda bonna NRM kyekibiina kyokka ekirina manifesto efa ku bantu. Luli twayogera ku kye bayita securing the future ne tukimala. Kati tuli ku kye bayita protecting the gains. Omuntu yenna ng'olina kye weekoledde, ng'olina ky'olina mu nnyumba yo, tuli ku protecting against. Bannayuganda ebbanga lyonna badde bawagira NRM, eggwanga lyabwe lyonna nga bawagira NRM. Naye leero waliwo ekyensiso. President Museveni essira alitadde nnyo kulaba nti buli muntu abeera ennyingiza mu maka ge. Ekyo kimu. Ekyokubiri, President Museveni essira alitadde kulaba nti PDM buli muntu waakiri obeera n'emmwanyi ebikolo 20 mu igwanga. Ekyokubiri, security. Bwe tuba twogera ku securinga protecting against ebyokwerinda byebimbe tusookerwako border to border. Olwaleero oba buli omu agamba ebyo mubikoze bulungi naye wakyaliwo ebikyabulamu. Gwe endowooza yo yandibadde kikwebyo oba oli awo bannayuganda bye bakyabanja? Abannayuganda kye bali basooka okutegeera obubbi bubadde bungi, naddala obubbi bwa ssente ezandibadde ziyamba abantu okubayambako okukola enguudo n'ebirala bubadde bw'amaanyi. Naye essira ly'amaanyi liteereddwawo okulwanyisa obubbi. Era wenjogerera kati buli muntu atabba luli nawe kirireeti. If we did not steal in the last 5 years, it is now too late for you to steal now. Secondly, we are concentrating now on making sure that money enters into our grassroots people. Buli munnayuganda alina okulondoola ssente eweerezeddwa ku kyalo. Bannaffe abantu abali eyo mu byalo tubagamba be baweereza essente ez'okukola oluguudo mu disitulikiti yo, buli muntu abeere ayigigi, buli muntu abeere ng'avunaanyizibwa okulondoola ssente ezo. We twogerera kati nga bwe mulabye enkuba etonnya, akakuba katonyeredde mu Uganda yonna. Ffe aba NRM bannaffe abalala basiga bukyayi. Pulezidenti wa Uganda asiga kwagala. Bannaffe abalala basiga okwawulayawula mu mawanga, mu madiini n'ebirala ng'ebyo. Pulezidenti waffe ow'eggwanga asiga ensigo ey'okugatta amadiini n'amawanga gonna. So therefore we believe until we have the best manifesto. Wabula kye twagala okusaba ab'ebyokwerinda batulekere bakole omulimu gwabwe ogw'ebyokwerinda. Ffe tukole omulimu gw'ebyobufuzi. Abakulembeze naddala poliisi tugisaba tayingirira nnyo bya bufuzi, naddala okukwatakwata abantu. Abannufu babaleke, tebalina bantu tebabagamba. Walabye bafulaga bayala be baleese ate oleeta otya walukagga. Fenna tetuli mu kadongo kamu, tuli mu kwogera protecting against
n'olw'ensonga eyo tubasaba batuleke security ekole ogwa security ffe bannabyabufuzi tukole ogwa ebyobufuzi naye kasala twagala okwebaza president skilling bw'otunuulira abavubuka abali wano bonna bali wano ku lw'ensonga skilling abantu bateereddwamu ssente kama abavubuka kino ekyanya ky'abavubuka kya muyiribi tubasaba twagala okubategeeza Yoweri Kaguta Museveni ali nawe batusibye obutambaala tuli mu kijaguza ekwa okuwangula naye gye tusaba bannayuganda kano akalulu sika bukyayi sika kuyomba nenzeera ngeyo mwebale nnyo mwebalidde namukwanjulidde nti yali yesimba ku kifo ekyanaakulira ekibiina ki NRM mu kitundu ekya Buganda naye olw'omutima gwe yalaga ogw'okukolera awamu bannaffe abakyatulaba ku Star TV ne UBC tukyali wano e Bukalasa ku Agricultural College nga kyetuliko si kirala eno si mbaga wabula campaign rally ey'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ono nga yakwatidde ekibiina ki NRM bendera ovuganya mu kalulu akabindabinda ffenna tukimanyi nti tuli mu ssaawa ya byabufuzi era nga abantu 8 abaasunsulibwa akakiiko k'ebyokulonda batandise dda olunaku lw'eggulo okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bagenda basendasenda abalonzi abali eyo mu miliyoni 25 basobole okubawa akalulu olwo nno bakulembere Uganda mu kisanja ekigenda okuddirira mu maaso awo ekya 2026 okutuusa 2031. Then that is what we are still here monitoring, and of course as we wait for the arrival of the day's holder, the chief guest, the main preacher, the main campaign host, that is Yoweri Kaguta Museveni, the presidential flag bearer of the NRM party, who is coming here to address the maiden campaign rally as he sets the feet off Entebbe State House. Of course, he will be rolling across the entire country starting tomorrow. He will be in Rango sub-region in the district of Amaratal and Dokoro to campaign as in line with the Electoral Commission guidelines and regulations. We are here in Luweero, and of course, have you heard from a few recent speakers that history attaches the NRM party to Luweero being the basis of the foundation of the government of NRM. 39 or 40 years ago when they started the struggle which ushered in the government of the people, a government which brought in the change, and of course they have prided so many times that indeed if it has not been them, Uganda would not have seen where itself is. Of course, they have managed to get Uganda from the dungeons of insecurity, the dungeons of poor economy, the dungeons of no education. And Yoweri Kaguta Museveni yesterday did mention is that indeed he found a struggling economy which had no basis. Almost all commodities were being imported across East Africa. But of course today, everyone is proud to say that Uganda is somewhere, if not at the best where we expect it to be. But of course there have been a lot of achievements in as far as steering Uganda to the greater heights. Of course, we talk of security, economy, education, health and infrastructure, that you can travel east to west, north to south, and you can appreciate that indeed they have been a deliberate effort in as far as uplifting and developing Uganda. This is what we are giving you here. I'm Robert Onyango, and we are still here at Bukalasa Agricultural College in Luweero district. The weather is demanding that indeed we need to get shelter, but of course we will be organizing here a few umbrellas to make you not miss any dot of this campaign rally as we wait for the arrival of the chief convener Yoweri Kaguta Museveni. As we wait for the president, entertainment is happening all over here. Different artists I've seen in a few minutes, artists like Catherine Kusasira. I guess he's still on the stage. A few moments ago there was Eddie Kenzo, there was Jose Chameleon, there was Bebe Cool. All are here to entertain the crowd as they wait for the arrival of the president. This is what will keep you posted, and it is a rainy season. I can definitely tell you that we are going to suffer in this environment. But of course, this is duty. Chose to work from the fields, and this is what we must bear for as we wait for the arrival of the president. Banafe, abakyatulaba ku Star TV, ku ntimbezo tukyajja butereevu nga tuva wano mu district e Luweero, tuli ku kisaawe ky'ettendekero ly'e Bukalasa, nga wano omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gwe maze okutegeezebwako nti
yasimbudde dda mu lugendo lwe mu kifo kino. Oba oliawo ku nguudo wetujjidde wabaddewo abantu bangi mu bitundu eby'Ematuga, mu bitundu eby'Ekawempe n'okutuuka ew'obulenzi wennyini, oba oliawo be bakyamusibye. Njagala kusooka kwewugulamuko katini tunaakomawo mu budde obwo obugoberera. For viewers of UBC, let's pause it at this moment, but of course we shall be returning onto your screens in a few moments time to come. I'm Robert Onyango.
Presidente waffe mulungi alabika atuuka bannange mwenna gye muli kasita pulezidenti ayingira ndooza mumanya ekyokukola tugenda kuvaayo mu nkuba yaffe anti magye wuuyo bagye waffe wuuyo agenda kutuuka so bannange mwenna mwetegeke pulezidenti waffe mulungi wuuyo muveeyo mu Luweero yes
and say them. Over to you, Governor Maya, over to you. Second National Vice Chairperson, Right Honorable Anita Alec Amon. I visit Basek Member Simona, Ellen Muli, Mesek Member Vice Chairperson, Uganda, Haj Haruna Teime Kasoro. I visit Machana Luweero, Mami Muchana, District Luweero. I visit Ghana, Mama government, Sarah Tupani Designo, and Ramananga Natubali, Tuganda, and Yakaza Gwanda, are dead to a lot of summer. And anyway, Dina Dikisa, Tina Muzi, Pululaku, Katufune anthems.
Kansabe abalina we mutudde mutuule nga bwe tufuna essaala bagenda kusabira wali olw'obudde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency Amanya Musajjao Sheikh Ramadan Mulindwa Disekadhi wa Luweero Meka ya NRM tuli wano ne bannaddiini ab'enjawulo babishop ab'enjawulo badisikaadhi abakulu b'amatwali naddala owa wano Sheikh Jamada Kabogoza akukyazizza olwaleero. Tuwembeeke tusabe. Mukama Katonda waffe tukwebaza ekyengero eky'obulamu ky'otuwadde. Tuyimiridde mu maaso go nga tukuwanjagira oyongere okuteeka emikisa ku ggwanga lyaffe Uganda. Tukwebaza ekyengera ky'enkuba ky'otuwadde. Kaakano ng'ekirabo eky'okubeera nga kya buwanguzi era akabonero akalaga obuwanguzi eri olukuŋŋaana luno. Tukusaba Mukama Katonda waffe, mukwano gwaffe, omukulembeze waffe Generali Yoweri Kaguta Museveni olwaleero nga bwazze Meka okutongoza kampeyini omukwatireko omunyweze abeere muwanguzi ebbanga lyonna. Mukama Katonda muwe obulamu obulungi, mutaasa ab'effitina, mutaasa ab'ensaalwa, muwanguze n'ebitundu ebyawaggulu ebiri mu kinaana n'okweyongerayo. Mukama Katonda waffe tukuŋŋaanye wano ffenna nga tuli bajulizi nga tukakasa nti omukulembeze w'eggwanga tukoze bulungi obutagambika. Mudde mwenna mugambe Rabbana atina fi dduniya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Allahumma ayid Rais Museveni, Allahumma barik fi Rais Museveni, Allahumma unsur Rais Museveni, Allahumma ihfadh Rais Museveni. Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin. Katweyongere maaso n'okusaba. Nze Bishop Wilson Kiseka omulabirizi w'e Luweero nga nkulembeddemu abagoberezi ba Kristo, ndi ne muganda wange Bishop Lawrence Mukasa owa Kasana Luweero Diocese. Katweyongere okusaba. Katonda kitaffe ayinza byonna ataggwawo, tukwebaza olw'eggwanga lyaffe Uganda n'olw'obukulembeze obulungi obututuusiza eggwanga lyaffe ku mirembe n'enkulaakulana nga bukulembebwa Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ne Maama Janet. Tukwebaza Mukama olwa byonna ebikolebwa. Twebaza olw'emirembe, obulamu n'obutebenkevu. Era mu kiseera kino tusabira omudduwo ng'atandika kampeyini ye mu kitundu kyaffe kino eky'Oluweero, naye ng'atandikidde wano e Luweero. Mukama twebaza olw'omukisa guno. Olugendo lwe lwonna gy'agenda okuyita yonna yonna mu Uganda n'ebifo byonna, Mukama tusaba mukisa. Omukulembere abantu beeyongere okutegeera era n'okumuwagira, byonna bitambule bulungi ku lw'eggwanga lyaffe era n'olw'ekitiibwa kya Katonda waffe. Twebaze olwa byonna n'abantu bonna abazze abangi, mwenna mweyongere okumusabira kubanga atukulembedde bulungi. Tusabye byonna nga tuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe, ffenna tugambe nti amiina. Mukama waffe Your Excellency tusaba kujjako awo tufune ekifaananyi n'omukulembeze addako. Your Excellency
President wa Uganda obudde bugenze naye kkiriza nkwanjulire ssebo abantu be tulina wano tulina Central Executive Committee yonna NRM weeri tulina Speaker wa Parliament ya Uganda atenga naye member wa Central Executive Committee tulina former Vice President His Excellency Chiwanuka Sekandi tulina Cabinet Ministers tulina Secretary General wamu ne team yonna eya Secretariat tulina mukadde waffe Alhaji Abdul Naduli kamusabe naye ayimirireko tulinaye wano era tubadde naye okuva ku makya tulina bannaddiini boolina baawo ababaka ba Parliament okuva mu kitundu ekya Buganda bonna weebali ne ba flag bearers ne ba ssentebe b'NRM aba districts ezitwala Buganda tulina abakulembeze ba Luweero nga tukulembeddwa Chairman Mwami Buchanoono tulina abakulembeze mu districts eza Nakaseke ne Nakasongola tulina tiimu yo mukama wange eya Buganda ku Museveni nga yonna weeri wano era kati mwe muli ne ba flag bearers bonna tulina abakulembeze ab'amagombolola emiruka naye era mukama wange tulina ne balwanyi banno ba veterans tubalina wano mu bungi tulina ab'ebyokwerinda bonna tulina boolwaleero naye mukama nzikiriza byonna tugenda jabula chairman ono owa NRM owa district akwanirize bwaniriza tudde ku kiddako tulina mukama wange abakulembeze ab'enjawulo abavubuka ba Gen Z tulinabo naye era kkiriza nkutegeeze nti n'omulimu gw'olaba wano nga n'enkuba ebadde tennatonnya era gukulembeddwa abakulembeze n'abavubuka bonna aba Luweero district be bakulembedde omulimu guno. Luweero oye! Luweero oye! Luweero oye! President waffe ow'eggwanga tukwaniriza mu Luweero nate kubanga wano watandikira ensonga ate era woze okugitandikira. Oweekitiibwa President protocol bagyogeddeko naye mukama waffe tukwebaliza ddala okubanga oyina wojje Uganda oyina wogituusizza ate oyina gy'ogitwala. Kansabe ku lwakadde njabule ku nsonga zino entonotono nsagala kwogera bingi nnyo naye neebaza abantu bonna abakoledde awamu okulaba nti osangawo bannaluweero bwe bati. Bannaluweero tebabeerangako banyiivu ng'abantu bwe bakugamba oba nti bannaluweero ba opposition nedda taata wabula bagira ne beekyangamu ng'abaana b'omu nnyumba naye bannaluweero bakwagala ate era babo nnyo. Oweekitiibwa President ne maama Luweero oye! Ekyo nga temukikubidde mu ngalo. Oweekitiibwa abantu bano bakoze omulimu ogw'amaanyi mu kuzza Luweero ku ntikko. Mulimu omuntu wa wansi Luweero, mulimu ttiimu ya Bulemeezi FC. Bannabulemeezi FC gye muli? Bakusabye era okwambaza jaze namba 7 mu Bulemeezi FC era ng'omutuuze waabwe mu Luweero next season obeere nabo. Oweekitiibwa President abantu bano tukoze nabo ate bakoze omulimu ogw'amaanyi olunaku olwaleero. Ebigambo sigenda kwogera bingi naye kambeebaze bwebaza. Neebaza Right Honorable Rosemary Namayanja akoze omulimu gw'amaanyi. Tubale tusula naye nga tuyimirira tukuba enkuba akoze.
Deputy RDC Bakunda Mushambo ne timu ye eya security nabo bakoze omulimu gw'amaanyi. Ba ashazi baffe bakoze omulimu gw'amaanyi. Luweero NRM Youth Brigade ekoze mobilization mu nsonda zonna ekoze omulimu gw'amaanyi. Deke Luweero District ekoze omulimu gw'amaanyi. Deke bannaye mwekubireko mu ngalo. Bachairman ba LC3 n'obukiiko obotaata okuviira ddala ku byalo wano weebali ate bakunze ate bakola kakuyage nju ku nju era bakoze omulimu gw'amaanyi. Bannaye structures mwekubireko mu ngalo. Ba MP Fraga Bearers nabo bakoze omulimu gw'amaanyi mwebale. N'olwekyo Oweekitiibwa President Haruna Kasolo member wa SEC nesinza mubuusa maaso. Weebale nnyo Haruna Kasolo okubanga naawe otubeereddewo nnyo. Tiimu abavandimwe weeri form 7. PLU weeri form 7. Mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Your Excellency mbadde nsaba olw'okuba wano ebintu bingi tetubyogeddeeko. Nsaba appointment naawe mukama wange nga bwe tutambuza akalulu kagende mu maaso. Waliwo ensonga eziruma bannaluweero ezeetaaga okumulungulamu nga nzikunyonnyodde nga tuli wano on wano. Okwe kwe kusaba kwange ate n'abakulembeze nabo nnyinza okujja nabo abatonotono. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nkuloopera RDC wo bw'abye naye mulwadde naye gy'ali yakunze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. NRM banaye tuli na candidate General Yoweri Kaguta Museveni ate alina obudde kwalina okwogerera. Twagala okwongera okwaniriza mukadde wa Alhaji Moses Kigongo ne Mama Rebecca Kadaga naye protocol tugenda gifuula mpite Haji Kigongo ajje atuyitire candidate then oluvannyuma tujja kufuna ba flag bearers baffe babakwase bendera. Njagala kusaba First National Vice Chairperson ajje atuyitire wali atuyitire candidate General Yoweri Kaguta Museveni. NRM oye! Movement oye! Movement oye! Bannaluweero bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okutulindirira mu bungi bwe muti. Mwebale nnyo okulinda chairman waffe naye katubulindeko eddakiika emu atuule then tugende mu maaso n'okwogera. Haji nga bwe tumulindako njala kutegeeza bannaluweero nti tulina games ze tulina okukuuma. Ekisookera ddala nti mu 86 NRM we yajjira mu buyinza mu Luweero yonna ey'awamu mwalimu amasomero ga primary 30 gokka 30. We twogerera olwaleero Luweero district erina amasomero yokka 23. Erina Nakasongola 140, Nakaseke 118. So tuvudde ku masomero 3 ku masomero 488. Awo General Yoweri Kaguta Museveni watutuusiza ku byenjigiriza. Sebo mukadde waffe chairman wa movement era president wa Uganda, okusooka kwa byonna twagala okuyozaayoza ebyo byonna by'oyiseemu. Ab'omuzindaalo
ab'ebipande mubisse wansi. Kansabe ab'ebizindalo mubisse ab'ebipande mubisse wansi bannammwe abali emabega babirabe muzeeyo ebipande abisomye byonna. Tutereze omuzindalo ogwa Hajji Gongo. Ab'ebipande mutusabe mubisse wansi. Nga we balongoosa omuzindalo njagala bategeeza nti President Museveni we yajjira omuzindalo guzeeko. Sebo owekitiibwa President wa Uganda era chairman wa movement, nsaba okuyozaayoza olw'ebyo byonna by'oyiseemu okutuuka ku ssaawa ya leero. Mu ngeri y'emu nsaba okwebaza abantu b'e Luweero abeewaddeyo okulinda mu bungi bwe buti wadde enkuba tubuzaabuzizaamu awo naye bonna basanyuse okukulaba. Maama Janet Museveni, abantu b'e Luweero basanyufu nnyo okukulaba ne bakulisa n'akakuba kano k'oyiseemu. Essaawa nga bw'eteri ku sayidi yaffe nze ngenda kuyita mu byangu. Ekikulu ekisooka, Luweero ekwanirizza ate weebale nnyo weebalire ddala okujja wano e Luweero kubanga Luweero tugimanyi we twatandikira era we tusimbuka. N'olwekyo akakuba kano okutonnya kabadde kakutwaniriza kamanye essaawa yaffe kyende essaawa eno essaawa bannayuganda bwe balina okulwana tubeere nga twedunula mu biseera byaffe ebijja mu maaso. Era we twayimbiranga wano akayimba kaffe ti kino kye kiseera mwe tulina okulwana ebiseera by'omu maaso tufune emirembe. Kati kino kye kiseera kyaffe we tulina okunonyeza akalulu mu biseera by'omu maaso tufune emirembe. Mutabala biseera ssebo Your Excellency, njagala kukolerawo wabaddewo n'akayimba wano akaga kati tusimbudde era tugenda kusimbulira ddala. Katusimbule nga tukuyita otukulembere tubeere nga tugenda mu sipiidi ate nga tulaba nti eggwanga lyonna ligenda naffe tufune obuwanguzi obwa waggulu ddala. Kakozesa akakisa kano Your Excellency nkuyite ojje oyogere eri abantu baffe abantu bo bonna babeere nga bakwaniriza. NRM Muzeeyo Luweero oyo ye candidate waffe. Ababendera muzisse wansi. Muzeeyo azirabye bulungi. Kale abalemezi mbalabye. Abalemezi abalya naka. Vice Chairman wa NRM, abakulembeze abalala bonna, Speaker,
abakulembeza abalala bonna namwe mwenna bana movement abali wano nga bwe mmanyi oluganda lwange nboogera bulungi ku makya bwe ziyita ssaawa 9 amanda gagwamuko n'olwekyo munzikirize njogera oluzungu wali omuwala wange namayanja twamusomesa agenda kubunula mu Luganda. First of all, I want to apologize. There was some confusion about the time. Okusookera ddala President ayagala okwetonda nti wabaddewo My office told me firmly that the rally starts at 3. Nti ofisi ye yamutegeezezza nti rally egenda kutandika ssaawa 9. So I left Kampala at 2 and I came stopping on the way to talk to our people there. N'olwekyo n'asimbula okuva e Kampala ku saa 8 ate n'asanga ng'abantu bamwaniriza nnyo ng'ajja ayimirira mu kkubo. Now when I got here, I was told the rally was supposed to start at midday. Ate bw'atuuse wano ne bamutegeeza nti rally yabadde yakutandika saa 6. Now that one is just confusion by our coordinators. Ekyo kiraga nti kwabaddewo obutakwatagana mu batesitesi. But we are going to insist we shall not have this again. Naye agambye nti ekyo tekigenda kuddamu kubaawo. Now I want to thank you on behalf of your grandparents and parents who fought with us. Ayagala okubeebaza olw'abazadde bammwe ne bajjajjammwe abaalwana naye. When we were fighting here, Uganda was in a very bad situation. Bwe baali balwana wano, Uganda yali esabirwa busabirwa ng'eri mu mbeera mbi nnyo. Governance had collapsed. Ebyobukulembeze byali byayonoonekera ddala. Byali biremye. Ebyobukulembeze byali biremye. The economy had collapsed. Ebyenfuna nabyo byali bigwiridde ddala. The security was very bad. Ebyokwerinda ate ebyo byali bibi nnyo. The behavior of the army was very bad. Amagye nago gaali gaabasibira mu bbwa. Therefore, I want to thank you on behalf of your parents and grandparents who fought with us. N'olwekyo ayongera okubeebaza mmwe ku lw'abazadde bammwe ne bajjajjammwe abaalwana nabo. When we defeated the terrorist government in Kampala, bwe baawangula gavumenti ezaali embi e Kampala, we had to bring a new situation in the country. Baalina balina okuteekawo embeera empya mu ggwanga. First of all, to stop the obukambwe of the government. Okusookera ddala okuggyawo zi gavumenti enkambwe. The misbehavior of the soldiers. N'okweyisa obubi okw'abasirikale. Then bring democracy. Ate n'okuleeta demokrasiya. Abantu okwesalirawo. Okuleeta demokrasiya nga mmwe abantu mmwe mwesalirawo. That's how the LCs started, even when we were in the bush. Bwe butyo obukiika bwa LC bwe baatandika ng'era bwatandika nga bakyalina mu nsiko.
Then now we are to deal with the economy. Kati balina ate okukwata ku byenfuna. The economy has 4 sectors. Ebyenfuna birina ennyingo nnya. Obubondo. Obubondo buna. And all of them had collapsed. Ate nga zonna zaali zigwiridde ddala nga teziriiwo. Then we had to fight wars with the groups of the old regimes who wanted to come back. Ate baali balina okulwana entalo ne gurupu ezo ezaali zaagala okudda ezaabayeekera n'abalala. This side we are fighting, this side we are repairing the economy. Eno nga bwe balwana ate nga bwe baddaabulula ebyenfuna. Now I am here to report to you that we have moved very far. Ali wano okubategeeza nti ate tutambudde kinene nnyo. On the side of peace, we have got peace all over the whole country. Ku ludda lw'emirembe kati tulina emirembe mu Uganda yonna, mu nsonda zonna eza Uganda. Now, on the side of the economy, those who have listened to our advice are doing very well. Ku ludda lw'ebyenfuna abo abawuliriza okuwabulwa bakola bulungi ddala. On the side of agriculture, first of all, okusookera ddala ku by'obulimi. I can give you some pictures here which you can see. Asobola okutulagako wano ku video. They show us somebody called Byamukama, one of our ministers. Waliwo minisita waffe omu ayitibwa Byamukama. Muzee anywa kachai. NRM. Kamai Demonstration Farm. My name is Fred Byamukama. I'm a member of Parliament of Buganges West Constituency, Kakubiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have The screen person, what has happened to you? Screen, screen, screen. Obadechi. Abali ku screen. Hello. Welcome to Kamai Demonstration Farm. My name is Fred Byamukama. I'm a member of Parliament of Buganges West Constituency, Kakubiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have half acre of pineapple. There is a problem with the
the loudspeakers. Hello. Has 6 cows for zero grazing. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is the 4-acre model farm. I did this activity to teach my voters, to lead by example, so that my voters can learn what made the president tells the public. This is an initiative I learned from the president sometime back when he sent me to learn to Kaumu, to Kisozi. I copied what I copied, this is what I came up with. And you will see as we move, or that side, this side, that's my 4-acre model farm. The house as well. You don't sleep here, but if I would sleep here, the house as well is seated on this 4-acre model farm. When you look at poultry, out of the 25,000 birds, it's only 11,000 giving me eggs. Others are soon giving me, and I get 302 trays per day minimally, because 11,000 birds are supposed to give me 366 trays. But because of the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. I get 302 trays per day minimally. Then I sell in a month, you can get enough net profit of 55 million. Because you get 108 million, but you can't get all that. You have to buy feeds, pay workers. Hello? Freeze the eggs, let us see the eggs. Hello? Freeze the eggs. Hello? Hello? Freeze the eggs, let us see the eggs. Tutereko amaji. Freeze it there. Now you can see the amount. Thank you very much. Let's continue now. Katika tugende maso. Now that's just an example of what is happening in the country on the side of agriculture. Ekyo kyakulabirako kuki ekigenda maso mu ggwanga ku byobulimi, ku ludda olw'ebyobulimi. Because that's the first kabondo where everybody can go, the first sector where everybody can easily go. Kubanga ako ke kabondo buli omu ku ffe k'asobola okwenyigiramu. Now these are just some few examples. Bino byakulabirako bulabizi ebitone nnyo. That Mukama earns 55 million shillings a month net after removing the cost. Oyo Honorable Byamukama afuna obukadde 5 mu 5 buli mwezi nga jeko byakozesezza ng'emmere n'ebirala. In a year, that means he gets about 600 million shillings net from eggs alone. Kiba kitegeeza nti mu magi gokka omwaka afuna obukadde 600. But he has got milk for cows for milk. Ate nga okwo kwogatta amata agajja mu nte zaalundirako, coffee, emmwanyi, bananas, ebitooke, pineapples, n'ennaanansi. There are very many examples. Ebyokulabirako bingi nnyo. Even the ones who are starting now under PDM. Era wadde ne kwabo abatandikidde ku PDM. If they can show us my granddaughter whom I found at Nakaseke. Batulage omuzukulu we gwe yasanga e Nakaseke. Bamwitani. Aida. Yali wa Nsereko zone. Mu town council e Nakaseke. Show us Aida. Amannya agange nze Nalubo wa Aida, ndi mutuuze mu Nakaseke muno Nsereko zone wensangibwa. Nayinawo ko
ebiyumba nga 2 nga nundalunda bwentyo naye oluvannyuma lwa pulezidenti okutuyamba nfuna ssente ezo nengula embizzi ennungi nafuna akakadde ka PDM nafuna akakadde kamu nengenda nengulako embizzi 2 ku mitwalo 22 gyemitwalo 4 nafisa emitwalo 6 emitwalo 2 nengenda nengula akalungo kawodaizi kilo 5 emitwalo 4 nengenda nengula maize brand kilo 2 nusu 8 bwe nagula embizzi zino nentandika okuzirunda emu yawakira ku myezi 9 endala yawakira ku myezi 10 embizzi zino zinyambye nnyo era zinyongedde nnyo mu maaso lwaki twalundanga obubizi nga tulunda obubizi Buganda bw'oba okatunda emitwalo 5 naye n'embizzi gye nafuna ekyana ky'embizzi kiyonkera omwezi gumu n'ekitundu n'ekitunda emitwalo 10 embizzi eno y'emu ku gye nagula yanzaalira abaana 8 abaana 8 n'entundako abaana 6 nendekawo abaana 2. Now that is Naruboa who used PDM for the pigs. Oyo ye Narubowa eyakozesa sente za PDM okulunda embizzi ezo. The Muslims may get worried and say, how about us who don't eat pigs? Abasiramu bayinza okweraliikira ne bagamba nti ate olwo ffe abatasobola kulunda mbizzi. I will show you my muzukuru Rashida of Butambala. Katulage muzukulu we Rashida owe Butambala. Amanya gange yenze Namubiru Rashida omutuuze w'ekyalo Kasaka district Butambala Gombe Town Council. Izo omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group Gotire yalingi. Kakati ssente nazifuna ku simu message yajja nga nfunye 1 million. Kati nensanyuka nnyo ne ngamba ye byaddala bino ne nkubira ku chairman wa PDM. Chairman n'angamba byaddala mzee abawadde ssente. Nenzimuka ku Centenary. We don't have time to hear the whole story. We don't have time to hear all the stories. Tetulina budde kuwuliriza stories z'abannaffe abo. But I want you all to know that many Ugandans have woken up and entered the commercial agriculture. Ayagala okubategeeza nti bannayuganda bangi bazuukuse ne bayingira mu by'obulimi obuleeta ssente. At independence, only 9% of the homesteads were in the money economy. We twafunira obwetwaze ebitundu 9 ku 10 be bokka abaali bali mu kukola ssente. By 2013, only 32% of the homesteads were in the money economy. Mu 2013 ebitundu 32 ku 10 mu bannayuganda bonna be baali mu kukola ssente. That's why I had to bring in the army, Operation Wealth Creation, to distribute seedlings. Yensonga lwaki yaleeta Operation Wealth Creation okugabira abantu ebikozesebwa mu nnimiro ensigo n'ebirala. And recently we introduced this PDM, as you can see. Era nga bwe mukimanyi gye buvuddeko awo n'atongoza PDM. And we have got other programs like Emyoga. Era waliwo ne programs endala ng'emyoga. And other government programs. Ne programs za gavumenti endala nnyingi. Now where we are, when they did the census last, 67% of the homesteads are now in the money economy. It was only 33% who were out. Bwe tumaze okubala abantu obwakaggwa kati kyazuuliddwa ng'abantu ebitundu 67 ku 10 bayingidde mu by'okukola ssente okuva ku bitundu 33 ku 10. Be bakyaliyo.
3 ku 10 abo be bakyali mu kukolera okulya kwokka. So if you say what have we achieved in agriculture, we have moved very far. N'olwekyo bwe weebuuza nti biki bye tufunye biki wawe tutuuse mu by'obulimi, tutambudde olugendo luwanvu nnyo. The amount of coffee which is being produced is very big. Obungi bwa kasooli, obungi bw'emmwanyi ze tulima kati nnyingi nnyo. The milk which is being produced is a lot. Amata nago mangi nnyo. You can go even cassava. The growth in agriculture is huge. Ne muwogo ate era bw'otunuulira ebyobulimi byonna byeyongedde kinene nnyo. But the problem are the 33% of the people who are still outside the money economy. Naye obuzibu beba abantu ebitundu 33 ku 10 abatannaba kuyingira mu kkowe erikola ssente. So that in this Kisanja, we are going to ensure that all our people go into the money economy. N'olwekyo mu kisanja kino tugenda kufuba okulaba nti bannayuganda bonna babeera basobola okukola ssente. Many of them through agriculture. Okusingira ddala okuyita mu by'obulimi. But wealth is not only agriculture. Naye obugagga si bya bulimi byokka. Manufacturing is waliwo n'amakolero. Is another form of wealth. Amakolero ke kabonda akalala akaleeta obugagga. Let's show you some of the factories. Katubalage agamu ku makolero. That one there. Now you can see just one factory. Musobola okulabaawo eyo factory emu yokka. Freeze that factory, keep it there. Zaako factory. You can see that one factory. Eyo factory eri emu yokka. It is producing a lot of products. Efulumya ebintu bingi nnyo. But it is also creating a lot of jobs. Ate ng'etondawo n'emirimu mingi ddala. Now you show them some of the overhead image of some of the industrial parks. Katulage ku industrial parks ebibangirizi by'abannamakolero ebirala. Now you can see a whole town of factories. Kati awo mulaba ekibuga eky'amakolero. In the past, in Uganda, you already knew towns of shops. Mu Uganda emabegako nga tumanyi bibuga ebirina obuduuka. Just selling wuzi, selling paraffin and so on. Nga amaduuka gatunda amafuta n'ebintu ebirala ebya bulijjo. But now you have got factories making, let me show you your factory making buses. Let's show them that. Naye kaakati mulaba amakolero. Ekkolero limu. Likola ebyamagero. Erikola katulage ekkolero eddala erina bye likola ebingi. That factory is manufacturing buses here in Uganda. Eyo factory ekola basi wano mu Uganda. Those buses are made by your own brothers and sisters. Amabasi ezo zikolebwa baganda bammwe ne bannyina mmwe. And they are buses of electricity, not of diesel.
ate bbaasi ezo nga zitambulira ku masannyalaze si mafuta ga dizero. So this is the new form of wealth for Uganda. Kati buno bwe bugagga obupya obuliwo mu Uganda. There are now 50,000 factories in Uganda. Kati tulina amakolero emitwalo 5. Now these are the big factories. Kati zino ze factory nene ge makolero amanene. Done by some of our friends from outside and some by Ugandans. Agateekebwawo mikwano gyaffe abava ebweru wamu ne bannayuganda abamu. But even you, our Mazukuru, once we train you in the skilling hubs, you can make your own products, artisan products. Let's see what the industrial hubs are making. Nti kati mmwe bwe mutendekebwa mu mirimu egy'emikono egy'enjawulo nammwe musobola okwetandikirawo okugeza kati nga bwe mulaba ebyo nga bamaze okutendekebwa mu bukugu obw'enjawulo. Those are being done by, let us share the testimony of some of the young people in the industrial hubs. Katuwulire abali mu kukola ebintu ebyo bye boogera. Nga bakayunga, tekako bakayunga. District ye Butambala. Erinnya eryange nze Musoke Bale Geoffrey nganviira mu district ye Butambala. Najja wano nga ndi green, totally green, nga sirina kyemmanyi. Nali nsomyeko paka mu senior ey'okusatu. N'olw'okutaataaganyizibwa kw'abazadde saasobola kweyongerayo. Nentandika okupakasa ku kyalo tusobole okufuna ekyokulya kuba maama yali atusigazza yekka. Abasajja abasiramu mubamanyi ba aki nnyingi. Kati aki bwe zaawera ffe ne tusuulirirwa. Oluvannyuma lw'okusuulirirwa nga tulina kwetobera ffe nga ffe okusobola okusavayivinga ne mukadde waffe. Ensonga lwaki saasobola kweyongerayo na kusoma. Ffenna tukimanye Butambala balimi ba ntangawuuzi. Emirimu egyaliwo gyali gya kupakasa, kukola mu ntangawuuzi, kufuuyira. Bankyali mu kufuuyira eyo mu ntangawuuzi mpolampola tutetenkanya ekyokulya bwe tuyiriba ne mukadde bato bange ne basobola Now the story is long, but those young people, they are the ones we bring and train, and they make those products, the ones you saw. You show them again, the products. Ekyokulabirako ky'omuzzukulu wa muzeeyi oyo kiwanvu sitole y'empanvu naye nga kituga ekisobola okukolebwa abavubuka. Now you can see there on the screen the vitanda, the metro, the chairs, Ndoza musobola okulaba ebitanda, entebe, the shoes. These are all made by your own people here. Engatto nga zikolebwa abaana bennyini abaffe. So that is the new form of wealth. Eyo nayo ngeri ya bugagga empya. Then the third one are services, hotels, tourism and so on. Eyokusatu y'ey'obuweereza nga ebyobulambuzi, amawoteeri n'ebirala. So the economy of Uganda has recovered, modernized and expanded. N'olwekyo ebyonfuna bya Uganda birinnye kinene nnyo ate nga bya mutindo gw'amaanyi ate nga bingi. So the challenge now is for everybody to be involved. Kati okusoomozebwa kulaba nti buli muntu alina we yeenyigidde. That's why we started these programs like PDM. Yensonga lwaki yatandikawo programs zino PDM And Emyoga. n'emyoga. Now the challenge is on your side now. Kati okusoomozebwa kuli ku ludda lwammwe kati. Because for us, we repaired the economy, we have money, we send it. Kubanga President
ye yalongoosa yazza bujja ebyenfuna ne tufuna sente ate ne tuzibaweereza. And the money goes to your parish. Ate nga sente ezo zigenda mu miruka gyammwe. When it gets there, some people steal the money. Bwe zituuka eyo abamu abazibba. Now, this is where you have got a challenge now. Kati wano we tulina okusoomoozebwa. Because the NRM, I saw this long ago myself. Kino President kyo yakiraba dda. Because I was here during the time of the British. Kubanga yaliwo wano ku mirembe gy'abafuzi b'amatwale. And independent after Obote's government. Ne gavumenti y'Obote. And I saw how the chiefs were corrupt. N'alaba abakulembeze abaliwo. Abaami abaliwo nga balina enguzi. The parish chiefs. Abaami ab'amagombo ab'emiruka. The sub-county chiefs. Ab'amagombolola. The veterinary staff. Ab'ebyobulimi. That's why I proposed, and the NRM accepted, that in addition to the Muruka chief, Gombolola chief, you elect your own leaders to be the local Namparas. Yensonga lwaki yaleeta ekiteeso nti nga baliwe bali Gombolola chief n'abalala mmwe nga mmwe mulonde abammwe ate ekiteeso ekyo ne mukikkiriza ne gavumenti n'ekikkiriza. That's how we get LC3. Bwe tutyo bwe tufuna bassentebe ab'amagombolola aba LC3. LC2. N'aba LC2. Of course LC1 also. Era nga tulina n'aba LC1. And LC5. N'aba LC5 ab'oku district. Councillors. Ne ba councillors. These are the people who are near, who should be the Namparas of your rights. Bano be bantu ababali okumpi abandi badde bannampala b'eddembe lyammwe. Emugabo. Bannampala b'emigabo gyammwe. So this is where some of them are not paid, like the LC2 are not paid. Those may not be very active, but some are paid. Mulimu abamu abatasasulwa ng'aba LC2. Yensonga lwaki tebajumbira nnyo naye ate abamu basasulwa. So therefore, I have come here. Yes, we are going to continue with programs, but I want to challenge you also to do your part. N'olwekyo azze wano okubategeeza nti akola programs endala nnyingi naye ate n'ayagala nammwe okubasoomooza. That you should use the parish assembly to demand to know what is happening to the PDM money, what is happening to Emyoga. Nti mulina okubeera n'enkiiko ez'emiruka musabe abakulembeze bammwe bababuulire sente z'emyoga, sente za PDM zitambula zitya. Ababi mubaanike tubakwate. Bwe baba ababbi mubategeeze President, mubatutegeeze bakwatibwe. Naye nammwe muyinza okuza omupiira ewange nimumbuuza nti RDC wo akola ki? Awo nange nina okwekuba tooki nembuuza nti ab'emiruka okuba esente z'abazzukulu RDC yali akola ki? Bana tusooke tuwuliziganye. Put it in better Uganda. Agambye nti naye omupiira musobola okuguzza ewuwe ne mumubuuza nti ba RDC bo bakola ki? Ate ne Edison away.
akola ki? Ate era waliwo ne Diso naye akola ki? N'olwekyo, therefore we all need to check our side. N'olwekyo agambye nti nabo naye ne ttiimu ye bagenda kwekebera. Naye namwe, but also you should check yourselves. Naye nammwe nga bwe mwekebera ku ludda lwammwe. Kubanga abali okumpi n'ababbi, the ones who are nearer the thieves are yourselves. Kubanga mmwe muli okumpi n'ababbi, n'olwekyo mulina okututegeeza. Kale tukwata ababbi. N'olwekyo tukwataganire wamu oludda olwammwe n'olwa President tusobole okukwata ababbi. Kaweefube okugoba ababbi nga bwe twagoba omulabe. Wagenda kubawo kaweefube okukwata ababbi abo nga bwe twagoba abalabe ba Uganda. Now, once the way we are moving now, engeri gye tutambulamu kati, we are creating more wealth. Tutondawo obugagga ku bugagga ku bugagga. Now, the bugagga is the one which produces jobs. Obugagga obwo bwe butondawo emirimu. So when we ask about the jobs, you saw how many jobs were in the factory there. Nga bwe mulabye mu factory ezo zatulaze, mulabye emirimu egitondeddwawo. So therefore, if we implement these programs seriously, we are going to have wealth, jobs, and development. N'olwekyo bwe tuteeka mu nkola programu zino n'amaanyi tugenda kutondawo obugagga ate tutondewo n'emirimu. N'enkulaakulana development. Tugenda kufuna obugagga n'emirimu n'enkulaakulana. Ebigambo biri bisatu: obugagga bwa muntu, bwa maka, bwa company. Wealth belongs to an individual, to a home, or to a company. Nti obugagga bubeera bwa ssekinnoomu oba famire oba kampuni. Development, like the roads, the railway, electricity, is for all of us. Enkulaakulana ng'enguudo ng'amasannyalaze ebyo byaffe ffenna. But the money to build them comes from taxes from wealth. Naye ate essente ezikola ebintu ebyo ziva mu misolo egiva mu bugagga. So the more bugagga you create, the more jobs you create, the more taxes you generate. N'olwekyo gye mukoma okukola obugagga, gye mukoma okukola ssente, gye mukoma okutondawo emirimu, gye tukoma okufuna omusolo, tusobole okukola ebintu ebyo ebyenkulaakulana. Now, in this Kisanja, therefore, n'olwekyo mu kisanja kino, we are going to Kambwara on the issue of people who steal money. Mu kisanja kino, President agenda kuba mukambwe ennyo eri abo ababba ssente z'abantu. Because that money is what will create wealth, create jobs, and eventually also support development. Kubanga ssente ezo ze zituleetera okufuna obugagga ne tufuna emirimu ne tulyoka tukola ebyenkulaakulana. Now, the other Bonafu, where we are going to be Bakambwe, is the theft of drugs in government centers. Obukambwe obulala obugenda okubeerawo mu kusoomoozebwa kwe tulina be babba eddagala lya malwaliro.
The immunization is moving well. Immunization is moving well. Okugema Polio anymore. yensonga lwaki tetukyalina polio mu Uganda. But the problem comes with the treatment, the curative. Naye kati obuzibu buva mu kujjanjaba. But these health centers are here in Uganda. They are not in Congo. They are not in South Sudan. Ekirungi nti amalwaliro gano gali mu Uganda, tegali Congo, tegali mu South Sudan. So why can't we check these health centers? N'olwekyo lwaki tetukebera amalwaliro gano? Now, if you elect good members of parliament, bwe mulonda ababaka ba palamenti abalungi, and you elect good LC funds, ne mulonda n'abakulembeze ba district aba LC5 abalungi, health center cities, health center, amalwaliro ku ddaala ery'eggongolola ne bassentebe ab'amagombolola, then they can easily monitor these health centers. bwe mulonda abalungi basobola okulondoola amalwaliro ago. But from the center, I will also do everything possible to touch into the health centers. naye ku ggwanga waggulu eri e Kampala naye ajja kukuba ttooki ey'amaanyi mu malwaliro ago. The other issue is the issue of crime. Ensonga endala y'ey'obumenyi bw'amateeka. Again, you get injustice when the police do not act firmly against the criminals. Mufuna okutasalawo bulungi oba kyekubiira okuva mu poliisi nga tezisazeewo bulungi. But the medicine is the same. Naye eddagala lyerimu. We from the center to continue checking. We from the center to continue checking. Abava waggulu bajja kwongera okulongoosa, checking. okulondoola n'okukebera. But the leaders you elect on the ground are the ones who can help a lot. Naye abakulembeze betulonda wano betubeera nabo be basiteekeddwa okukola omulimu ogw'amaanyi. Like in this area of Luweero. Kati nga mu kitundu kyaffe kino ekya Luweero. Mumaze ebbanga mwefudde bamulekwa. Ab'e Luweero mumaze ebbanga nga mwefudde bamulekwa. I remember some years ago you donated the seat of the woman MP. President ajjukira emabega kaawo ebbanga emabega mwawaayo ekifo kyammwe eky'omubaka omukyala. You brought a girl called Nabukenya. Nabukenya yali awo. Nabukenya talina kyakola. Nti mwalonda omuwala gwe bayita Nabukenya ali awo bubeezi talina kyakola. So when you are shouting Ababi, why does Nabukenya not look? Bwe muba mwogera ku babbi, lwaki omubaka wammwe Nabukenya talondoola? Then I hear that you even elected Chair LC5 who is not NRM. President awulira nti mwalonda ne chairman wa LC5 ataliwo NRM. The member of parliament and you, neighbor opposition or what? N'ababaka ba parliament mu Luweero bonna ba opposition. Now, kata Omunyankwere wagambira bannange, Omunyankwere wagambira nti eyetuze tebamukabira. Kati awo president wagambira nti bagamba nti omuntu eyetuze tebamukabira. Owayita tebamurira.
Now, you can see now, the whole area is, in fact, God is merciful. To find that some things are still happening in Luweero. Katonda wa kisa nnyo okulaba nti waliwo n'ebikyatambula mu Luweero nga mwalonda abantu abatalina kye bakola. So what is happening is what is done directly by the center. Era kati ebiriwo byebyo byokka ebikolebwa okuva e Kampala wa president. And from the center, I can do the big things. Era okuva wa president yasobola okukola ebyo ebinene. But the small things which needs somebody who is near will not be done properly. Naye ebintu ebitono ebikolwako ab'okumpi be muli nabo okuva waggulu eri si kyangu okubikola obulungi. Then free education. Then ebyamasomero. We have spent a long time talking about free education. Enjigiriza tumaze what Namanya was telling you, the schools were built in Uganda. Muwulidde bwe mbadde mbagamba amasomero agazimbiddwa mu district za Luweero zino. Now, those masomero ago were supposed to be day schools in the sub-county for the secondary schools and in the parish for the primary schools, where the children can cycle or walk, study and go back. Amasomero ago galina okubeera aga secondary mu Gombolola nga mulimu essomero okumpi ate kumuluka nga kuliko eya primary abaana we basobola okutambula n'ebigere ne batuuka nga ategadde siga kusulayo and study free. Nga ate basomera bwereere. But the head teachers have been insisting on collecting charges. Naye abakulembeze b'amasomero balemeddeko nga basaba abantu ssente. And some of the PTA. N'obumu ku bukiiko bw'abazadde. Now, you know, NRM, we are both fighters but also peacemakers. Nti ab'NRM mutumanyi tuli balwanyi naye ate abakuumi b'eddembe. Bamukwata mpola. Tuli bamukwata mpola. So, in some cases we fight. In some cases we fight. Mu mbeera emu oluusi tulwana. Embeera ezimu. Mu mbeera ezimu oluusi tulwana. But sometimes you tell people if they don't agree, you hold on. Olumu abantu ne tubagamba bwe batakkiriza naffe ne tutta ku bigere. But now, naye kati we need to be bakambwe now. Kati president agenda kubeera mukambwe ku byenjigiriza. On the issue of free education. Ku nsonga y'okusomera obwereere. You heard what that boy from Kayunga put that boy again. One of Kayunga, the skinny up. Muwulidde omuvubuka oyo ow'e Kayunga ky'abadde ayogera. Musoke Mbale Geoffrey mwambiira mu district ye. When I was in Mbale. Kabateekeko omuvubuka omulala president gwe yalaba lwe yali e Mbale. NRM oye! Fabaganda bomulukola. Fabaganda bomulukola. Tulina olugero lwaffe
olugamba nti akatale kabbe amagumba olyosuula mu mulyango. Abaganda ab'omu Lukoola bagamba nti akatali kabbe eggumba osuula mu luggya. Kacayi kange tikuli n'olwekyo akatali kabbe osuula mu luggya. Muzayika yenywere kacyayi ke. Mbale. Weno habu bebaita pioneers nali mukyalo nga ndi byange waliyo LCC bwe waffe najja n'atugamba waliyo muzeeyi industry gyazimbe ensomesa ebyemikono naye nga bw'omanyi nti engeri obeera mu kyalo oba tomanyi kale zono oba kyeki skills oba kyeki just twajja buzinga naye kangende engeri gye ndi ndi musajja nze munaku neemanyi nenzija nziga ebintu by'emikono nayiga bya nviiri era olwajja wano olwamala okusoma enviiri naye naakatuuka waka naye n'omukwano gwange yali Kampala eyo nga nkubira ngamba engeri gye wayiza okusoma enviiri ng'ona certificate jangu e Kampala tutandike naye ogenda e Kampala tebyambeerera byangu naye n'ebbaluwa naye eri gye nalaga nga ebbaluwa ye tebagirabaawo mu makulu ne ntandika ne bansawo ne ssente ezitandikibwako naye nawo butonotono natandikira nze mu kusiimuula nasiimuula saaluuni emyezi 8 olwali okuvawo baali bakozesa saaluuni empya ne bampa obwa maneja bwa saaluuni eyo nga mpya eyabadde kiriina nga nfuuse maneja kweyo saaluuni. Their stories take long, but you can see all these young people had dropped out of school because of school fees. Naye nga bwe mulaba abaana bano bonna baali baalemwa okusoma nga tebalina fees. But me, I am training them at no cost in the government presidential skilling hubs for 6 months. Naye ye president n'asalawo okubatwala okubabangula mu obukugu obw'enjawulo okumala emyezi 6 nga teri asasudde wadde 10. And within no time they become very useful citizens. Mu bbanga tono nnyo bajja kubeera abatuuze. No, bafuuka. Mu kabanga katono nnyo bafuuka abatuuze ab'omugaso ennyo. I started these hubs because I wanted to show that it is possible to teach children without charges. President yatandikawo amasomero gano ag'ebyemikono nga ayagala okutulaga nti basobola okusomera obwereere. And yet my way is more expensive because because there are not many in the country, they stay in the boarding centers. Ate eyiyo enkola eyo yo ya bbeeyi nnene kubanga amasomero gano tegasi mangi nnyo mu ggwanga ate nga balina okusulawo okumala emyezi 6. So if we could do it in the parishes and sub-counties, n'olwekyo senga tubiteekawo mu magombolola ne mu miruka, there would be no need for boarding. kijja kuba tekyetaagisa kubanga basulayo. Therefore, where we are going, n'olwekyo gye tulaga, we are going to be very bakambwe on the issue of no school charges in government schools. N'olwekyo tugenda kubeera bakambwe nnyo kwabo abasasuza abazadde ssente. They have been using the pretext of not having enough teachers. Babadde bateekawo ekyekwaso nti abasomesa tebamala. We are going to recruit 50,000 additional teachers. Bagenda kugaba emirimu egy'abasomesa abalala 5,000. So that excuse goes away. Ekyo ekyekwaso nakyo kiveewo. Now finally, ku nkomerero, the issue of land grabbing. Ensonga ya kibbattaka. Now that issue is again the issue of leadership.
ensonga eyo naye ekwata ku bukulembeze ejja lwa bukulembeze. This is because in the CA, NRM stood firm on the side of the Bibanja people. Kubanga bwe twali tukola ssemateeka NRM yayimirirawo ku lw'abantu ab'ebibanja. And 2 points. Ku nsonga bbiri. The Chibanja person is not to be evicted by the landlord. Nti ow'ekibanja tateekeddwa kugobwa ku ttaka ng'agobwa nannyini ttaka. And the nannyini ttaka has no power to cut on the Chibanja of a Musenze. Ate nannyini ttaka talina buyinza kusala ku ttaka lya wa kibanja. Secondly, the Busuru had a ceiling. Ekyokubiri, Busuru ne bamukola nga wa kkomo, ng'aliko ekkomo. And the Komo is approved by the Minister of Lands in Kampala. Ate ng'ekkomo eryo likakasibwa ministry ey'ebyettaka e Kampala. The landlords complained, bannannyini ttaka beemulugunya, saying that the Busuru is too small. Nga bagamba nti Busuru mutono nnyo. I told them, I said, you people, haven't you seen soldiers saluting me? N'abagamba nti mwe temulaba abasirikale muzeeyi nga bamukubira saluti. How much money is in a salute? Sente mmeka eziri mu saluti eyo? So what I was telling them was that this money, the Busuru, is nominal to show that you recognize the ownership of the landlord. But n'olwekyo ye kye yabagamba nti sente ezo eza Busuru ntono nnyo ng'ekigendererwa kukakasa nti landlord oyo ye nannyini ttaka. Kabonero akalaga nti bakkiriza era bakakasa nti ye nannyini ttaka. So when you hear that people are being chased but no kwegura, you don't have to kwegura. N'olwekyo bw'awulira nti abantu bagobwa ate mbu beegula toteekeddwa kwegula. Even if you don't kwegura, the kibanja is yours. Ne bw'oba teweeguze ekibanja ekyo kikyo. So, and even if the landlord said to another person, it doesn't concern me, that is up to them. Era nannyini ttaka ne bw'aba alina omuntu omulala gw'atunzizza oba gw'aguzizza ettaka gwe tebikukwatako, osigala ku kibanja kyo. The one who buys paper, me I stay with the kibanja. Oli aba aguze agula ekyapa kye n'abeera nakyo, gwe n'osigala n'ekibanja kyo. Agula ekipapula gwe n'osigaza ettaka. So when they come and evict you, they are doing it illegally. N'olwekyo bwe bajja ne babagoba bakikola mu bumenyi bw'amateeka. And this is where your leaders should come in. Wano abakulembeze bammwe we balina okujjirawo. And because for them they know the laws. Kubanga bo bamanya amateeka gano. The only little loophole which you are going to sort out is some of the landlords refuse the Busuru. Omwaganya gwokka oba eddibu eririwo erigenda okukolwako nti eriyo bannannyini ttaka abagaana Busuru. Now if they refuse, you should go and pay. We are going to arrange that you pay at the sub-county, and it's up to him. If he wants to pick the money, he picks it. N'olwekyo ekigenda okukolebwa nti bw'aba abugaanye wagenda kuteekebwawo enkola gwe ogenda osasule ku ggombolola ekiraga nti gwe omulimu gwo n'obuvunaanyizibwa bwo obukoze. But the long-term solution naye nga eddagala eryenkomeredde is for the government to, when we are ready, to get enough money and pay off the landlords, and then you people take the ownership. Eddagala eryenkomeredde
nti gavumenti bw'eneeba yeetegese ejja kufuna ssente esasule landlord gw'osigaze ekibanja kyo. And we have already done it in some areas. Kubanga ekyo kikoleddwako mu bitundu ebimu. If you go to Kirema, bw'ogenda Kirema wane Nakaseke, where General Saleh alerted me, General Saleh gye yamutegeeza ku nsonga eyo, I paid off the landlords. Yasasula bannannyini ttaka bonna. Now our people are there. I'm going to, my film team should go and film the Kirema settlement scheme, and so we can show the others what has happened. Tiimu ya muzeeyi ey'Ekirema ekwata firimu ejja genda Ekirema mu ggombolola y'Essemuto esobole okukwata ebintu ebyo abantu basobole obiraba nti kisoboka. But of course we have delayed. We put money in the land fund, but it's not enough. Sente muzeeyi ateekamu mu land fund gye bakozesa okusasula ab'ebibanja naye tezinnaba kumala. Because we have got so many other things to do. Kubanga waliwo n'ebintu ebirala ebyetaagisa okukola. Enguudo, amalwaliro, security, what have you. Waliwo okulaba nti tulina obutebenkevu, ebyokwerinda, enguudo, amasomero n'ebirala. But with our petroleum, which is going to start flowing next year, naye amafuta gaffe agagenda okutandika okufuluma omwaka ogujja, abaana bano amafuta gaffe, show them the kabatulage ku mafuta ga Uganda we gatuuse. The electricity in the Albert, if you have it. When I went there to show there's a time when I went there to commission something. Bagenda tulaga ku mafuta we gatuuse. If they have. You seem, there you are. Amafuta gago wetuli awo. That is like Albert. Ago gali ku Nyanja Mutanzige eya Lake Albert. You can see the Nyanja behind. Emabega erindoze Nyanja mugirengera. Now that rig is drilling a well. Kakati ekyo ekyuma kye kisima wansi. Show us properly, don't you? So by next year, the petroleum will come out. Omwaka ogujja amafuta gagenda kufuluma. And it will give us an additional income. Era ekyo kigenda twongera ku nnyingiza y'eggwanga. Which will help us to do other things more easily. Era ekyo kigenda tuyamba okwongera ku bye tukola ate mu bwangu. So therefore, my comrades of Luweero, n'olwekyo mikwano gya President ab'e Luweero, we have come here to report what has happened since we left here when we were with your parents. Azze wano okuba wa lipoota kuwa we tutuuse okuva lwe baava eno ne bazadde bammwe. And how it has helped Uganda. Era n'engeri gye kiyambye Uganda. And to say that what is remaining is all of you to be involved and get out of poverty. Nti n'ekisigaddeyo kyokka nti mmwe mwenna kuva mu bwavu nga mulina kye mwenyigiramu kye mukola. Using government programs. Nti programs za gavumenti zino. And the government programs we are going to add on, increase them. Ate era nazo zigenda kwongerwako. Like for instance, the PDM money in the towns, we are going to increase it to about 300 per parish.
nti okugeza sente za PDM mu matawuni zo zigenda kweyongerako zifuuke obukadde 3 okuva ku 10 buli muluka. But even in the rural areas, we are going to add another 15 million for the... Ne mu byalo kugenda kugattibwako obukadde obulala 15 so that it helps the leaders. Ekyo kiyambe ku bakulembeze ate obutajja kufunira wamu nammwe. But we are also going to continue distributing the endokwa, because we have got different centers doing breeding the endokwa. Era president agenda kwongera okutuwa endokwa ez'emmwanyi ez'obwerere siza kugula nga za bwerere ate si kugula. Like for instance in Kisozi, I am breeding the endokwa and I give them out. Okugeza Kisozi alina endokwa, alina nasale era agabira abantu endokwa. And we shall use our other farms like Kaumu, like all the government farms, even Bukarasa here can produce endokwa and distribute them. Era agenda kukozesa faamu za gavumenti endala nga Kawumu wamu ne Bukalasa wano esobola tuteerawo nasale ez'emmwanyi abantu ne muzifuna ku bwereere. So that when these young people like Rashida, like Narboa, when they get the 1 million, they do other things. Ekitegeeza nti abantu bano nga betulabye ba Rashida bw'afuna akakadde asobola okukolamu ebintu ebirala. Naye endokwa za bwereere. Naye ng'endokwa zo afunye za bwereere. Because the Ndokwa people have turned them into business. I hear endokwa is now 2,000. Agambye nti bano abamezesa emmwanyi bo kati bazifudde business. Awulira nti endokwa emu ya siringi 2,000. And yet when it was under NADS it was 400. Atenga mu NADS bali bazitundira ku siringi 4. So we shall, no problem, we shall maintain PDM but have the ndokwa also. N'olwekyo tewali kizibu, president ajja kusigala nga PDM weri atenga n'endokwa weziriza. So therefore that's why we are saying Banange support NRM so that we continue the work. Yensonga lwaki president abasaba mwongere okuwagira NRM twongere okukola bye tukola. And where we are now, we need NRM to take off because the economy is now much bigger and ready to take off, become even bigger. Okusinziira ku byenfuna kati tweteeseteese okulaba nti eggwanga lyaffe lyeyongerayo ddala waggulu mu nsi ezikuze. So therefore, that's why we have come here to say, please continue supporting NRM so that Uganda becomes a modern country. Yensonga lwaki president yazze wano okubasaba mwongere okuwagira NRM Uganda ebeere emu ku nsi eziri ku mutindo ogwa waggulu. NRM Jew, all the flag bearers Jew. Now I am told that they should come and introduce the flag bearers. Then I will also give some advice. Katika tusabe Secretary General wamu ne Vice Chairman wa Buganda bayanjule ba flag bearers abakutte bendera ya NRM kuba member wa Parliament katubasabe mujje wano wamu ne Chairman LC5 aba district ya Luweero yokka. President Museveni we mukama wange ba flag bearers one bwagines kirabo jangu wano twanizo one bwagines kirabo. Alo
twanirize Honorable Agnes Kirabo ayimiriddewo ku kifo kya member wa parliament omukyala owa Luweero district. Twanirize Haji Abubakar ayimiriddewo ku lwa member wa parliament Haji Abubakar Kalume ayimiriddewo ku lwa member wa parliament owa ate ne Haji Nasuru ate era ne Rashida ayimiriddewo ku bwa ssentebe bwa disitulikiti ya Luweero. Nsaba Gaddafi katika North, nsaba abalina fulaga muzireete wano. Mwami Rogers Mulindwa leeta fulaga wano. Mukama wange nsaba ku tiimu eno ey'okugattako n'abavubuka. Saamu Beegira atukwatidde fulaga, member wa parliament ow'abavubuka Central Region. Ate era ne Diana atukwatidde fulaga, member wa parliament ow'abavubuka omuwala owa national. NMOA! NMOA! Nsaba omu agenda akiikirire, Kirabo agenda akiikirire. Mukama wange mbadde nsaba n'abano basembere busembezi wansi awo. Nsaba bafulaga beerazi baffe temulinnya waggulu ne busembere wansi awo. I will give each one individually. Very good. President akkiriza buli omu agenda mukwasa. Nsaba ebifaananyi ebyo mubiteeke wansi, ebifaananyi ebyo ebya muto wange Mugisha mubise wansi. Mukama wange oyo ayimiriddewo ku kifo kya mubaka omukyala owa Luweero district Agnes Kirabo. Haji Abubakar Kalume ayimiriddewo ku lwa Katikamu South, member wa parliament. Fulaga ezo muzikwate, muzinyweze, temuzita. Twagala muwangula ebifo ebyo. Mukama wange oyo Rashida yayimiriddewo ku bwa ssentebe obwa disitulikiti eno eya Luweero. Rashida we! Awe gutwetaaga mu disitulikiti eno abeere ssentebe wa disitulikiti asobole okuuma byonna pulezidenti byaweereza okubibatuusaako. Dr. Chini Robert ow'Abamunaanika, pulezidenti amukwasa fulaga. Fulaga ezo nsaba muzinyweze, mulwane masajja, muyina okuwangula ebifo ebyo. Haji Nasuru Gaddafi Katikamu North. Haji Nasuru Gaddafi Katikamu North. Mukama waffe ssentebe w'NRM ow'eggwanga lyonna agenda kukwasa abavubuka baffe. Abavubuka mujja kwasibwa fulaga zammwe pulezidenti bw'anaabazze mu disitulikiti endala. Ab'Nakaseke nze bwe bankwasa ebendera nzirukana neetooloola. Nammwe muddukemu, nammwe muddukemu, tulage amaanyi. Baabo bakandekisi baffe tusaba fulaga ezo bazinyweze, batuwangulire. Era Mukama wange nkakasa
structures zonna ez'NRM abakulembeze b'NRM bakkiriza bagenda kukola kaweefube ow'okuwanguza abakandidates baffe bano. Nja kubategeeza pulezidenti yakkiriza era national chairman obuyinza obugenda okunoonya akalulu akabafulaga bearers bonna structures zonna okuva ku kyalo paka ku district mwe mugenda okunoonya akalulu kano, era byonna tugenda bikwasa mmwe ate munoonya akalulu mutuwe obuwanguzi nga n'aka pulezidenti weekali. Kale mwebale kati waliwo muwala wange muwala waffe Sisse Mulondo wali wano. Sisse Mulondo muwala wa pulezidenti Sisse Mulondo bw'obaawo wano pulezidenti jangu wano akwetaaga akulabeko wano. Sisse Mulondo. Mukama wange Sisse Mulondo ali awo ajja mpola mpola. Sisse Mulondo ali awo ajja mpola mpola yoyo mukama waffe. Sisse Sembera wali wa president. Sisono mwalimu wade bendera. Mwalimu wade bendera Rwaita. You had given her the flag the other time. Bali bamuwadde flag ku mulundi guli ogwayita 2021. Sisse Mulondo. Then when it came to the election, bus. Then when it came to the elections, you sent Nabukenya Banange. Naye ate Sisse ono yafuna flag 2021 naye ate mu kulonda kwa bonna ate ne muwa Bulenda Nabukenya. So, Sisse Mulondo is the daughter of our fighter Katerega Livingstone. Sisse Mulondo no muwala w'omulwanyi gubata Katerega Livingstone. Bw'abakkiriza yinza kumutwala n'anyamba mu bintu ebirala. Pulezidenti agambye Sisse ono bw'abakkiriza pulezidenti asobola omutwala n'amuwe omulimo n'amuyamba mu bintu ebirala. Naye ngenda kutuula naye together with her advisors and then we shall see. Pulezidenti agambye agenda kutuula naye n'abantu baabwe oku lusegere balabe ekyokukola. Sisse ogamba ki? Sisse obadde ogamba ki? His Excellency, nebaza ekirowoozo kyolese okundabawo nga muwalawo. Nebaza ekirowoozo kyogambye nkusisinkane n'abantu bange ab'oku lusegere kubanga kati nga Sisse Mulondo sisalawo nnyo ku bwange naye bannaluweero be balina obuyinza okusalawo ku kiki ekiddako okusinziira engeri fulaga gye yatwalibwamu kubanga yali yamankwetu oba bwali bujjudde obutali bwenkanya. N'olwekyo Sisse oye!
President Museveni oye! NRM oye! So, His Excellency, katukusisinkane n'abantu bange abo ngenda kutwala olwaleero tweyanziza nnyo tweyanzeege awo tulabye ng'olina omutima ogukyayagala Luweero kubanga bannaluweero baasalawo Sise Mulondo ye mubaka omukyala owa Luweero disitulikiti. Kati Sise Mulondo n'abantu bo banna bataano muyingire mu konvoyi yange tugende wamu e Kampala. Naimwe mukama wange otuyambye nnyo. Sise Mulondo ono agambye abantu be bataanu ndooza mwemanyi mugobere Sise ono mugendagenda mu konvoyi ya pulezidenti. Mukama wange onyambye nnyo nga nze omumyuka owa Buganda kakati awo Luweero tugenda jeddiza mu bujjuvu bwayo. NRM juu Mukama wange mbadde nsaba kino kyekise waliwo omuyimbi wange wano naye kati afuuse mwawule mwala waffe omusirikale yafuuka mwawule jangu otuyimbiremu wali. Omwana oyo yatuyimbiranga emijinje. Waliwo omuyimbi wa muzeeyi katuyimbiremu. Tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 81 ndugu Yoweri Museveni alianza vita vya ukombozi, vita vya kukomboa nchi yetu Uganda. Walikuwa watu wachache na bunduki 27 wakavamia adui Kabamba, vita vikaanza. Wale waleya alagawa waleya omuyimbi eyavanga manze tebamumanyi. Waleya simanyi gyali nje mbuza abe masulite manze kale mwebale NRM juu afande neyanziza afande kale Sergeant Nakibuuka Betty. NRM oye! Tugenda kusaba ssebo Your Excellency ba flag bearers baffe bano aba district y'e Luweero wamu ne vice chairman ate ne chairman wa NRM ekifaananyi mukama wange tusabayo ekifaananyi naye munzikirize twebaza maama Janet okujja wano ne taata ne jjajjaffe ate nange nkwebazaamu ak'ensusso akambalo kano kompeereza wano omukisa guntomedde naye bannaluweero twagala okwebaza Pulezidenti Museveni nti mu manifesto tuwuliziganye mu manifesto empya Pulezidenti yatuwadde enguudo ezisoba mu 10 nti oluguudo lwa Mbombo Ndejje Kalasa lugenda kuyibwa kolas, Butalangu Kapeeka zigenda kuyibwa kolas, Kalule Bowa na Kaseke lugenda kuyibwa kolas, Kalule Bamunaanika lugenda kuyibwa kolas, Kapeeka Busunju zigenda kuyibwa kolas, Katika mu Kikyusa zigenda kuyibwa kolas, Kisule na Kaseke Kapeeka oyo naye kolas,
Luweero Kikyusa Zirobwe eyo nayo kolas. Kabimbiri Zirobwe w'obulenzi nayo kolas. Ne Nakasongola Zengebe zonna zigenda kuyibwa kolas. N'olwekyo tubasaba mulonde ababaka abagenda okulondoola ebintu ebyo. Kansabe nga muzeeyi bw'akomawo owa vidiyo atuteereko ebituukiddwako mu Greater Luweero. Ssebo owa firimu tuteereko nga bwe tulinda muzeeyi okulaga wa gye tuvudde mu Luweero. Owa firimu tuteereko Luweero muzeeyi we yagisanga ne wagituusiza. Owa firimu tuteereko bino bye bimu ku bintu ebingi ebikoleddwa gavumenti ya NRM mu bbendobendo lya Luweero. Nakaseke district yafuuka ekibangirizi ky'amakolero oluvannyuma lwa gavumenti okwaniriza bamusigansimbi okuva e China. Namunkekera Industrial Park esangibwa e Kapeeka yatandikibwa mu mwaka gwa 2015. Ku makolero ekyenda agasubibwa mu kifo kino mu kiseera kino 30 gatojjera ate nga 9 gali mu kuzimbibwa. Po&Mo Food Technology Uganda Limited lyabibala okuli ennaanansi, emiyembe n'ebirala nga libyongerako omutindo. Lirina abakozi abasula mu 300 abasinga nga baana nzaalwa abaafuna emirimu. Kwahui International Group kolero lya bintu eby'ebbumba omuli ebikozesebwa waka gamba ng'ebikopo, amasowaani, ebbinika n'ebirala ate nga bya mulembe ddala. Buli kimu eky'ebbumba ky'omanyi kikolebwa wano gamba nga sink mibooleza ebintu, bathtubs, toilets ne kalonda yenna agwa mu kkowe eryo. Goodwill Ceramics Company yeegulira erinnya anti muwanga ga East Africa yeekuuta akati mu kuwesa tayiri eza buli ngeri okuli ez'oku bisenge, eza wansi ku floor n'ez'oku busolya. Latex Textile Limited eri mu byakwambala gamba nga amasweta, empale, essaati, jaze z'omupiira ate nga tebakoma okwo batunga n'ensawo n'ebintu ebirala bingi. Ekkolero lino ligunjudde abaana abakolayo mu by'okutunga era abangi naddala abavubuka balina emirimu. Victoria Sugar Company Limited esangibwa ku kyalo ndi bulungi mu ggombo Tuntumula y'emu ku makolero enkumu agali mu disitulikiti y'e Luweero. Lino likola sukaali era buli lunaku lifulumya ttani 30 eza sukaali so nga liwadde abantu abasoba mu 30 emirimu ate nga kati likola n'amasannyalaze okuva mu bisigalira bya sukaali. Mu byenjigiriza amasomero agaali 57 nga NRM tennajja yeekubisizzaamu emirundi n'emirundi. Amasomero ga Sijja aga secondary gazimbiddwa mangi mu magombola ag'enjawulo okwetoolola ebbendobendo lya Luweero ate nga gano gajja ne zi computer library, science laboratory n'ebirala bingi ebisobozesa abayizi okusoma bulungi nga tebajjula. Ebyobulamu gwe mutima gw'eggwanga nabyo gavumenti ya NRM ebikutteko kannabwala. Mu disitulikiti y'e Luweero amalwaliro agali 5 ntegeeza mu 235 kati gaweze 40 mu gavumenti ya NRM. Luweero Health Center 4 yakozebwa okufuuka eddwaliro eddene oba General Hospital era mu kiseera kino gavumenti eri mu kuzimba kizimbe omugenda okubeera waadi z'abalwadde ku myaliro 5. Kino gavumenti yakitaddeko obuwumbi 2.5 omwaka guno okukimaliriza. E Nakasongola eddwaliro lya Lwampanga Health Center 3 eryali lyazimbibwa amataba gavumenti yalisengula n'erizimba bupya
era katirite magana nga ne Nakasongola Health Center 4 eri mu kuzimbibwa bupya saake Nakaseke eddwaliro ekkulu eryayo eryaddabirizibwa. Mu Juni wa 2023 Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yatongoza omulimu gw'okukola oluguudo oluva e Luweero okuyita ekiwuka paka Butalango. Oluguudo luno oluliko obuwanvu bwa kilomita 29 lunaatera okuggwa era ekitundu ekisinga obunene kyayiwa dda koolaasi. Enguudo endala nnyingi mu Luweero zigenda okukolebwako. Ekitebe kya disitulikiti y'e Luweero gavumenti yakatisaasanyizaako akawumbi kamu n'obukadde 2 wabula omwaka guno yataddeko obuwumbi 6 okumaliriza ekizimbe kino. Enteekateeka ya gavumenti ya Parish Development Model oba PDM eyambye bangi okubajja mu bwavu. Mu by'obulimi gavumenti tugenda kutandika n'ekitiibwa kya Buganda stanza emu ne East African Anthem tukole ne National Anthem. Naye ng'ebyo bye mulabye byebyo Luweero weetuuse. Ebimu ku byo efumuuke katuyimire tufune oluyimba lw'eggwanga.
Bannange twagala kwongera kwebaza president ate candidate waffe amaliriza rale ye esoose wano mu district ye Luweero wano e Bukalasa era twagala obebaza abazze mu bungi bwe muti mu nkuba ennyingi eno bweti nti etteeka nga bwe mulimanyi President yandibadde ayongera okwogera naffe naye etteeka ly'okulonda terimukkiriza kweyongerayo kubaako kyayogera naye nga twagala okubebaza era twagala okwebaza bonna abakoze omulimu omunene okulaba nti rale yaffe eno etambula bulungi ddala era negwa bulungi. Twebaza Vice Chairman owa NRM Alhaji Moses Kigongo atukulembeddemu nga abasekuriteriat wamu ne SEC okukola emirimu gino gyonna. Owekitiibwa Second National Vice Chairperson Right Honorable Annette Anita Among ba Vice Chairperson zibonna webali wano. Twebaza Haji Haruna Kasolo mukama wange yajja n'akampinga wano mu Luweero ne tukola naye. Twagala okwebaza SEC member owa PWD Honorable Shafiki Mwanje ate nga ye director owa Excel Vocation School naye tubadde naye mu kukunga okulaba nti abantu bajja mu bungi bwe bati. Twebaza nnyo chairman wa district wamu ne ba RDCs n'obukulembeze bwe NRM okuba nti bino bisobodde okukolwa naye mukama wange ne bamemba bano bonna aba NRM kwaniriza mu nkuba eno twongera obebaza ekyo kiraga omutima omumalirivu nga mpunzika mukama wange. Njagala okwebaza n'abayimbi tubadde nabo abafa abawano mu Luweero n'abavudde ebweru wa Luweero babadde naffe nga batusanyusa. Akasembayo mukama wange nti omulamwa gwaffe ogw'okukuuma ebituukiddwako wano mu Luweero nga bwe nayogedde olubereberye twava mu masomero 30 katulina 488 aga primary gokka. Ebyobulamu mu 86 we wagira mu buyinza. Luweero eyawamu yalina amalwaliro 5 limu 245. Wetwogerera district zino 3 zirina amalwaliro 88. Ebyo bye tutuuseeko mu NRM. Ekyokubiri twalina boreholes zaali 27 nga abasinga tukozesa enzizi zaffe ez'enkoma naye wetwogerera kati Luweero eyawamu erina boreholes ezisoba mu 12,000. Mu district ya Luweero yokka mulimu boreholes 1,371. Ey'e Nakasongola boreholes 586. Ey'e Nakaseke boreholes 731. PDM tufunye obuwumbi 72 72 billion gemaka emitwalo 712 mu Luweero yonna eyawamu agafunye mu PDM. Okwo kwogata factories twagadde tukunnyonnyole biki bye twagala okukuuma n'okusingira ddala obukulembeze obwaleeta emirembe. Twagala okwongera president atusiibula. Twagala okwongera okwebaza nga bulijjo okutandikira wano
ate twebaza maama Janet tweyanziza nnyo tweyanzeege okubeeranga naffe mu mbeera yonna. General Yoweri Kaguta Museveni, candidate wa NRM, olwaleero asimbudde ate teri kuzikiza. Olunaku lw'enkya ajja kuba ayolekera ebitundu ebirala. NRM oye! Museveni oye! Luweero oye! Njagala okubategeeza nti Pulezidenti bw'ava wano olwaleero amaze wano, enkya agenda mu disitulikiti eya Amolatal. Bw'anaavaayo akolera ngo yonna baneetuubire Pulezidenti waffe ne maama. NRM oye! DJ tubonga naawe. DJ. Leka tuubire maama waffe ne muzeeye engalo z'amaanyi. Pulezidenti Museveni wuuyo ne maama. Mumuwuubireko abantu b'e Luweero nga tumusiibula. Mama Janet, we love you so much. The father of the region, we love you so much. The SFC, we love you so much. Thank you so much for closing the gap for the Commander-in-Chief. Mwebale nnyo, muwuubira wuuyo, muzeeyi wuuyo, President Museveni wuuyo. We thank the NRM Secretariat, mwebale mwenna. Omukolo gutambudde bulungi, lwale yaffe essoose ya NRM etambudde bulungi. Era n'enkuba gye tufunye ago gonna gabadde mafuta ga mukisa. Thank you.